కంట్రోల్ ఇచ్చేసాను సార్. ఓకే ఇచ్చినానన్నా. వస్తుంది. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో వెబ్ సర్వీస్ నేను మాట్లాడుకున్న వాటిలో? ఏం లేదు. ఓకే 1 minute. ఇవాళ కూడా హెడ్ కౌంట్ చాలా తక్కువ ఉంది కదా, ఇక్కడికి వెళ్తారు ఇదంతా. ఇంకా ఎగ్జామ్స్ నడుస్తున్నాయి. సందీప్ అయితే రానన్నాడు సార్ ఈరోజు. సందీప్ ఈరోజు ట్రావెలింగ్లో ఉన్నా అని చెప్పిండు. సతీష్కి కూడా ఎగ్జామ్ అనుకుంటా, అంటే 3 days అని చెప్పిండు. మరి ఈరోజు అయిపోయింది, ఈరోజు నాకు ఆమె 3 రావట్లేదు సార్, 4 days అవుతుంది. ఇంకెవరున్నారు? శ్రావ్య, జీతం కూడా మిస్. ఓకే అంతే. మన హెడ్ కౌంట్ దీంట్లో గ్రూప్లో వాట్సాప్ 11 ఉంది. ఇక్కడ 11లో శివ తీసేయచ్చు. ఒక అమ్మాయి కూడా తేజస్విని ఉంది, అమ్మాయి కూడా ఉంది. తేజస్విని అని అమ్మాయి కూడా లేదు కదా సార్? అమ్మాయి గ్రూప్ లో లేదా అమ్మాయి? ఉంది సార్. లేదబ్బా, లేదండి. అయితే మరి ఒక నిమిషం చూస్తాను. ఒకసారి చెప్పండి మన కిరణ్ గారికి ఇట్లా ఇంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు అని. ఓకేనా? ఎవరుంటారు దాంట్లో? నేనే సార్, నేనే ఉంటాను గెస్ట్ హౌస్. ఈరోజు అడిగిండు నన్ను, చెప్పాను. నన్ను అడిగిండు ఈరోజు. ఏమడిగిండు? ఎంతమంది అటెండ్ అవుతున్నారు అని అడిగాడు. ఎక్కడ ఉన్నాం ఏంటనే చెప్పావా? టాపిక్స్ ఏ టాపిక్ లో? వెబ్ శాంపుల్ సర్వీస్ టాప్. నేను సార్ వీరారెడ్డిని మాట్లాడేది. నేనే గెస్ట్ హౌస్ లో ఉండేది. నన్ను అడిగిండు మామూలుగా ఎక్కడ దాకా వచ్చిందని అడిగిండు. అదే వెబ్ సర్వీస్ వచ్చామని చెప్పావా? చెప్పాను సార్, చెప్పాను. నిన్ను అడిగింది ఇది నోట్ ప్యాడ్ లో మెన్షన్ చేయండి. సృజన్. సృజన్ వెబ్ సర్వీస్ server side and server side writing the web services. As in the web.config, how it will be behavior, and it's the basic HTTP domain. So these are the points about the web service. Okay? We will go with WCF. Okay. So what is WCF and way of implementing WCF and how past models. So what is the attributes in WCF and how to write surveys, same like yesterday, how to write surveys. Close ఉందా ఇంకా? ఇప్పుడు కూడా వాయిస్ లో ఉంది. ఓకే. సో WCF సర్వీస్ ఎలా రాస్తాము అంటే సర్వర్ సైడ్ నుంచి ఎలా రాస్తాము, ఎలా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం క్లయింట్ సైడ్. సో రాసేటప్పుడు కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట.
Okay, we will discuss those topics in today's. Okay. So let's create one WCF service first of all. So 4.5 is fine. And I'm going to create a WCF service with the template WCF service. Okay. So here we will select WCF service application. Okay. And the framework is same. And WCF service input. Okay. I'm adding to the source control again here, so that everyone can access the code. So here we will see different files, and just like yesterday, where we have written code yesterday in our yesterday's web service, it was in ASMX file, right? Today it will be in SVC file. Okay, this is called a service file. Here in SVC file, you will write the code what you are going to export to your client. So to create a service, you will implement one interface here. Okay, in the interface you will do all this attribute kind of thing, whatever I told you in the beginning of the class. Okay, so what is the interface? We'll just, let's see, make a form. This is the interface. Okay. So like you are exposing this interface to the uh, client, not the service. The interface methods will be implemented in the service. We all know that any interface can be implemented in the classes, right? The service is again another class here, just like controller, just like ASMX class. Here again, service is a class, okay? And it is implementing this interface means from where this interface is created. Like if you observe here, uh, so if you write these methods, okay, so system.service model is the namespace. If you try to implement this attribute, then this interface will become as a WCF service, which can be exposable. Okay, so same interface class from C#, same C# concepts only. Okay, but namespaces will be different. Okay, to become a web service, it should be implement a system.web.web service something, some class. Now if you come to this, it should be implement system.service model. It should use this namespace and it should have this attribute. Okay, so what is attribute? We'll learn something about attributes
in the MEC. So we have created one custom attribute also. If you go and see the definition of the service contract, we will identify what is an attribute. What is this attribute? Service contract. See, service contract is an attribute, and the suffix for this is attribute. But to become an attribute, it should be implemented attribute, right? So here it is in the namespace system.service model, right? So that we can use this as a attribute class. Okay? So now, as I told, a service, it needs to be become a, exposable. It needs to be declared as a service contract. In that, what are the methods available? So those methods are called operations. Okay. So just like a controller. A controller is a class, right? In that controller, what are the methods of events we are writing? Those are all called actions, right? So in the service here, it is called operations. So each operation, that means string get data and something. This is a method, right? It is the return type is string, and the name is method name is get data. Parameters or something, whatever we want to do. So this method will also be called as an operation in the service. So if this method needs to be exposed to the users who want to consume this service, then it needs to be have a decorated with a contract, operation contract. Okay. So same like this, operation contract. Here you can expose any kind of string or any integer, decimal, normal system dot data types. Okay. At the same time, you can write some custom class like our employee object, like our own object, teacher details, student details, book details, whatever it is. Okay. So that kind of component we can return also. So how we will return that component? We will write a class. We all know, like, we will create an employee class, public class employee, employee ID, employee name, a string, some kind of class we will write, right? So the same class it is here. Public class, composite type is the name of the class, okay? And all the properties, whatever you require, they will mention. That will be mentioned here. Something, property. You ignore whatever does not fit. These are all examples. We will write our own. So what is mentioned here? Huh? Someone saying? Yeah. Okay. So each property name, మళ్ళీ మనం డెకరేట్ చేస్తాం. Okay. So this class, whatever the class we want to expose again to the world. Okay. So then that is called a data contract attribute. ఇది డేటా సంబంధించిన మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీస్ రాసుకునేది ఎందుకు? ఇట్ షుడ్ బి హోల్ సమ్ డేటా, రైట్? సో ఎంప్లాయీ అనే మనం క్లాస్ రాసుకొని దాన్ని మనం ఎంప్లాయీ బీఓ అని చెప్పి అంటున్నాం కదా, ఈఎంపీ బీఓ అని చెప్పేసి ఆ బీఓలోకి డేటాని అసైన్ చేస్తాం, రైట్? సో టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏం చేసిన డేటా తీసుకొచ్చి ఈఎంపీ బీఓ డాట్ నేమ్ అంటున్నాం, ఈఎంపీ బీఓ డాట్ ఏజ్ అంటున్నాం. సో అట్లా ఏం కాదు, ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ సమ్ డేటా, రైట్? సో ద సేమ్ వే it is called like this class itself, it is called as a data contract. Okay, then only this class will be exposed to the world. Within the data contract, whatever the property you want to expose, then each property need to be decorated again with the data member. Okay, so here see the hierarchy. You will have 4 different kind of attributes. One is service contract, okay, which will be decorated for the service class, right? There is nothing but our interface here. Okay, we will write interface implementation only. We will not expose directly the service. Next, next interface only methods operation. So
So method operation contract. So next BO class అంటే మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లేకపోతే ప్రాపర్టీస్ క్లాస్ సంథింగ్. Data member. Right? The first one is data contract, the next one is data member. That's all. Okay. So these four are enough at this moment. These four, if you remember, it's fine. Now this interface anyhow it will be implemented in the service, right? In the service you will just implement this interface, and the rest of the things are pretty much we know. Nothing but we will write some method definition here. That means body here, right? The body is in C#. We need not to bother much about this body. We know we are. So let's create our own interface. That means let's create data contract class first of all. So that means public class. In a flight details session, so let's do something new today. Ticket details available. Some book details. General class రాస్తున్నా తర్వాత మనం attributes తో డెకరేట్ చేద్దాం. సో బుక్ డీటెయిల్స్ ఏముంటాయి? Crop So these are the questions. Okay, so I want to expose some book details. It can be consumed to the client, consumed by the client. Okay, and the details I want to expose is book ID, name, price. Okay, and let's suppose this book ID I don't want to expose, but still I want to use that. Then I will not declare that as a data member. So then it will not be exposed. First, let's expose this class. So what we need to do? Data contract. Right? So data member. Then data member. Okay. So I am writing three properties which need to be exposed. Okay. And this I don't want to be exposed at this moment. And this
to do, I'm removing. So what kind of return type I'm expecting? Book details. Alright, list of book details. So list of finding the book details. So these are, it doesn't require any parameter. So now if this need to be exposed, then we need to declare this with operation. Okay, and definitely we add something. If you modify this interface, it will verify to the derived classes also. I mean the implementing classes also. Right? So here we need to implement the new method. Otherwise, it will give you one. So here we are. So we'll write some. We will add some details to this book details, and we will return the same. How to add data to here? Book details. Huh? So data ఎలా చేస్తాం? Name of the book. అదే ఎక్కడ రాస్తాం? ఎవరికి తెలియదా?
Okay, let's yeah, we cannot take connect from database. Exactly. Just junk I mean okay, data is మన main concentration ఇది కదా. సో ఐ మీన్ హౌ టు ఎక్స్పోజ్ అనేది సో దానికోసం అండి మళ్ళీ ఇప్పుడు డేటాబేస్ అంటే మళ్ళీ కనెక్షన్స్ అవన్నీ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు డేటాబేస్ ఓన్లీ డెఫినెట్లీ ఓకే ఇట్ విల్ నాట్ రైట్ లైక్ దిస్ సో అయిపోయింది రైట్ నౌ రైట్ లిస్ట్ ఆఫ్ book details. Yeah, what are books? Books. Now you can return this book. So it's fine, right? Now let's return our own string also. You can get data. Okay, it is also fine. So this is one method we have written. It is having a custom class, and the other one is it is this string. And it will be taking on input parameter. So we can run this with the help of this PC and just run them. We will be see a service client, WCF service client and a person manager. Okay. Test client. See. So this is the URL which we will use in the consuming time. Okay, that is called address. Yesterday we learned something about endpoints, right? So what is that endpoint? Meaning it will have address, binding, and contracts, right? So let's see how it is taking the address binding. So it is web service की okay. So very day beginning అంటే మొన్న అనుకుంటా మనం మాట్లాడుతున్నాం. So what is the difference between WCF and web service? So web service is a part of WCF. First point, okay, WCF. Under etla, so because web service will only support one protocol binding, that is nothing but HTTP, basic HTTP binding. Basic HTTP binding. దీన్నే ప్రోటోకాల్ అంటే ఇప్పుడు HTTP అనేది ఒక ప్రోటోకాల్ కదా. సో ఈ బైండింగ్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఏంటిది వెబ్ సర్వీస్. Other, if you go with that WCF, it will support both, not both, along with basic HTTP binding, lots of other bindings it will support. Okay,
then TCP IP binary. Next HTTP binary. WS HTTP binary. ఇంకా చాలా ఉంటాయి నాకు తెలిసినవి కొన్ని అవి రాసినవి NSMQ binary. సో ఇట్స్ వెరీ హ్యూజ్ కలెక్షన్ అన్నమాట ఏంటిది WCF అనేది. ఓకే సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ అయినా ఇంప్లిమెంట్ చేసే కెపాసిటీ WCF ఉందన్నమాట. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎండ్ పాయింట్ చేంజింగ్ యూ కెన్ చేంజ్ ద బైండింగ్స్, రైట్? సో కోడ్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్, అంటే ఈ HTTP వాటికి సంబంధించి. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ WS HTTP binding, the code will be remain same, but only the thing is the configuration changes will be there. So in the you will say this binding is WS HTTP binding. So then what will be happen basically? And the basic HTTP binding ante emaitadi ante, so when you are transferring the data, it will be go in a plain text format. Ante manaki kanipistundi user ki, so what data it is passing. If you go with WS HTTP binding explicitly, then the data will be encrypted. Okay, so the encrypted data will not be seen by any other users because some inbuilt service security it is providing by the service. So what kind of securities it will provide? This security అనేది దీంట్లో ఉండదు, ఇది వెబ్ సర్వీసెస్. ఇక్కడికి వస్తే లాట్ మోర్ అన్నమాట. సెక్యూరిటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ, transport message level security. Okay, so what is transport level security? ఇప్పుడు ఎండ్ పాయింట్ టు ఎండ్ పాయింట్ కి, అంటే లెట్ సపోజ్ సర్వీస్ ఒక మిషన్ లో ఉంటుంది, సర్వర్ ఒక మిషన్ లో ఉంటుంది, క్లయింట్ ఒక మిషన్ ఉంటుంది. సో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కావాలంటే సో దెర్ మైట్ బి సమ్ పైప్ లైన్స్. సో దానే ట్రాన్స్పోర్ట్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ. ఇట్ విల్ నాట్ లుక్ ఇన్ టు ద మెసేజెస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద డేటా ఇస్ పాసింగ్. సో అనేది దానికి సంబంధం లేదన్నమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ ద సెక్యూరిటీ టు ద ఎంటైర్ ఛానల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, సో మనం HTTPS అంటున్నాం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ HTTPS? ఎస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ సెక్యూర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్, రైట్? సో మనం బేసిక్గా ఈ మధ్య మనం చూస్తే HTTPS అనేది చాలా పాపులర్. ఇంతకుముందు HTTP వరకే ఉండేది. సో ఒక 7-8 years నుంచి whenever you are doing some transactions, you must check your browser's URL. It should be a S, అంటే సెక్యూర్ లేయర్ అన్నమాట, రైట్? సో మనం ఎప్పుడైనా ఐడియా ఉండే ఉంటుంది మీకు ఎస్ అంటే. సో ఇప్పుడు ఇది నార్మల్గా ఇది ఏంటిది, ఇది లోకల్ హోస్ట్ కింద కదా, రైట్? ఇక్కడ ఎప్పుడైనా URL కనబడుతుందా? రిక్వెస్టెడ్ URL. ఇట్ ఈస్ HTTP అంటే ఇది దీనికి సెక్యూరిటీ ఏం ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు, రైట్? అంటే ఇట్స్ మన లోకల్ హోస్ట్ రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వితౌట్ సెక్యూరిటీ ఇట్ ఈస్ రన్. సో బ్రౌజర్ ఈజ్ ఓకే ఫర్ దిస్. యూ గో ఫర్ దిస్ YouTube, you will see HTTPS here. Okay, so that means it's a secure layer. దీనినే ట్రాన్స్పోర్ట్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అంటారు. అంటే లోపల ఏం పాస్ అవుతుందని దానికి అవసరం లేదు, బట్ ఇట్ విల్ బి protect your transactions from one point to another point, end to end points. Okay, అదే మెసేజ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అనుకో, ఈచ్ మెసేజ్ కి, అంటే దట్ మీన్స్ ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ కి యూ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ security. It will be an internal behavior of the WCF. We need not write any code. We just mention the configuration settings. Okay, what is the type of security I want to provide for my service? Then we need to write security
mode equals to transport, or security mode equals to message, or you will have both. You can mention both. Transport with message level security అని ఇంకొకటి ఉంటుంది అన్నమాట. Okay? Transport with message security అని. So that means message కి security అడగడం అంటే ఏం లేదు. It will add some encrypted చేసేసి some extra binaries add చేస్తుంది. So at the end of the other mission, that will decrypt that and it will remove what it was added. So అదేమవుతుంది, మళ్ళీ ఆ టెక్స్ట్ లాగా కనబడుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక నేమ్ పాస్ చేస్తాను, కోడేస్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాను అనుకో, ఇట్ విల్ ఎన్క్రిప్ట్ ఇంటూ సమ్ న్యూ బైనరీ ఫార్మేట్. ఓకే, సో ఆ బైనరీ ఫార్మేట్ లోకి పాస్ చేసి లేటర్ ఏమవుతుంది, ఆ ఎండ్ పాయింట్కి వెళ్ళగానే మళ్ళీ డెక్రిప్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఇట్ విల్ బి బ్యాక్ టు కోడేస్ అనే టెక్స్ట్ లాగా వచ్చేస్తాను. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డెక్రిప్షన్. అది మెసేజ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అవుతుంది. అదే ట్రాన్స్పోర్ట్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అనుకో, ఈ లేయర్ కి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పాస్ చేస్తున్నాం చూసారు, ఆ లేయర్ కి సెక్యూరిటీ యాడ్ చేస్తారు. రైట్, సో ఇప్పుడు ఈ కోడేస్ అనేది అట్లనే పాస్ అవుతుంది, బట్ నో బడీ విల్ సీ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద కోడేస్, ఐ మీన్ ఇన్ ద మెసేజ్. ఇదనుకో బోత్, ఇది అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ కి అవుతుంది, అంటే ఒక లేయర్ కి మనం పాస్ చేసే లైన్ కి అవుతుంది, at the same time message ki kuda security provide అవుతుంది. So this is an extra benefit with the WCF. Okay, so next, what are the other differentiations? Next, it can differences, right? So return type, it will always return you XML. Okay, it can return you both XML and JSON. సో అదొకటి. అంటే ఏంటి, XML రిటర్న్ అయితే ఏంటి, JSON రిటర్న్ అయితే ఏంటి అంటే, సో ఇప్పుడు మోడర్న్ బ్రౌజర్స్ వచ్చేసి, మోడర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఏదైనా సరే వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ది JSON ఆబ్జెక్ట్. వై? ఎందుకంటే JSON ఈజ్ ఈజీలీ రీడబుల్ అండ్ మనకి సో JSON లో మనకి పంపించే డేటా అనేది ఇట్స్ ప్యూర్. వాట్ ఈస్ JSON అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నొటేషన్. అంటే జావా స్క్రిప్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ సమ్వన్ హూ నోస్ అబౌట్ జావా స్క్రిప్ట్ దే విల్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే. సో ఏదైనా ఒక జావా స్క్రిప్ట్ లో రాస్తుంది, సపోజ్ వ్యాప్ ఓబీజే ఒక ఆబ్జెక్ట్ డిఫైన్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ లైక్ దిస్ బ్రేసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నేమ్ ఈక్వల్స్ టు కృష్ణ, skills .NET. ఓకే, సో ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. రైట్, మనం జావా స్క్రిప్ట్ లో దీన్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఎట్లా అంటే, సో ఇప్పుడు వేర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు వేర్ స్కిల్స్ అనేది రాయక్కర్లేదు అనమాట. సో యూ విల్ రైట్ లైక్ దిస్. సో ఈ ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్డ్ బ్రేస్ ఉంటుంది జావా స్క్రిప్ట్ లో. ఓకే, దీంట్లో ఉండే దాన్ని నేమ్ అంటే ఒక కీ వాల్యూ పేరుతో ఉంటుంది అన్నమాట. ఇట్స్ కీ, నేమ్ అనేది కీ, స్కిల్స్ అనేది కీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ నేమ్, then you will write obj name, obj dot name ante you will get Krishna anamata. Okay, this is all there from the beginning of the JavaScript. 1 minute, give me 1 minute. Hello. Hello. Papa,
మాకు చిన్న అయిపోతుంది ఓకే. సో అందువల్ల ఇప్పుడు మన జేసన్ ఫార్మాట్ కూడా ఇట్ విల్ బి సేమ్ లైక్ దిస్ అన్నమాట. అంటే బ్రేస్ ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్డ్ బ్రేస్. It will have some key value pairs. So the data will be passed in this format. So that's why it is called JavaScript object. అంటే ఇది ఆ నొటేషన్ లో ఉంది, అంటే ఆ ఫార్మాట్ లో ఉంది అని చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇట్ ఇస్ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటాను. సో అని చూస్తే ఇది చాలా సింపుల్ గా ఉంది కదా, అంటే ఒక నేమ్ ఒక స్కిల్స్ చేయడానికి ఇది చాలా మనకు. అదే ఇఫ్ యూ వాంట్ గో విత్ XML, సేమ్ డేటాని XML లో మనం పాస్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ పేరెంట్ ట్యాగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో సమ్ డీటెయిల్స్ అనే ఒక ట్యాగ్ కావాలి, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డీటెయిల్స్ రిలేటెడ్, అండ్ ఇట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ క్లోజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీంట్లోకి వచ్చేసి ఇది టు హ్యావ్ ఎ నేమ్ అనేది ఉండాలి. నేమ్ మళ్ళీ నేమ్ కూడా క్లోజ్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ట్యాగ్స్, మనం పాస్ చేయాల్సింది జస్ట్ నేమ్, స్కిల్స్, వాటి వాల్యూస్ పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ పేరెంట్ ట్యాగ్ అండ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ beginning tag and closing tag for each key, right? So this is making the data more clumsy, and it's not easily readable also. That's why JSON was very popular nowadays. Okay, file size also will be very less compared to XML. Do both use the SOAP protocol? అర్థం కదా. ఓకే, WCF అండ్ వెబ్ సర్వీసెస్ రెండు కూడా SOAP ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తే అంటున్నాం. హలో, యా రెండు కూడా SOAP ప్రోటోకాల్. యా, సో ఏదైతే XML ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందో దాన్ని SOAP ప్రోటోకాల్ అని నేను అనుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి నీకు దీంట్లో ఒక సోపే కాదు, ఇట్ విల్ డూ మోర్ దెన్ దట్ WCF అనేది. అందువల్ల డిఫరెన్సెస్ రాయట్లేదు. సో నెక్స్ట్ ఇంకేముంటాయి, XML రిటర్న్ టైప్స్లో వచ్చేసి XML. సో కాన్ఫిగరేషన్స్లో దీనికి కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి, దీనికి కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి. లెట్స్ గో అండ్ సీ వాట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్ వాజ్ ఇన్. నిన్న మనం చూసినాం కదా, సో ఇవాళ కూడా చూద్దాం ఒకసారి. కాన్ఫిగ్ సెక్షన్ లో సిస్టమ్ డాట్ సర్వీస్ మోడల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో హియర్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద బిహేవియర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అండ్ at the same time protocol mapping. So what is the protocol it is mapping? Basic HTTP binding. Okay, and it is saying scheme HTTP, yes. Okay, and here it is ended, right? System that service model ikkada end అయిపోయింది. Now if you run here, this is a server side, అంటే ఎవరైతే సర్వీస్ రాస్తున్నారో, so then this protocol will be helpful. I mean, sorry, this configuration will be helpful. అదే కన్జ్యూమ్ చేసుకునే వాళ్ళకి they should have this, they should have this configuration. See, this is a client అంటే ఎవరు కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు. Okay, so here if you observe here, this is also having system.service model, same like this. Okay, and it is having a bindings here. Okay, and at the same time it is having the client. In the client it will have endpoints. Okay, so this is the XML format. Just now we spoken about this. So this is configuration section and system.service model, so it will be have end tag. So whatever have a, there is a beginning tag, there should be an end tag for in the
XML. ఓకే, సో ఈ క్లయింట్లో ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, మనం అనుకుంది అడ్రస్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బైండింగ్, బేసిక్ హెచ్టిపి బైండింగ్. సో డిఫాల్ట్ వచ్చేసి WCF లో ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ హెచ్టిపి బైండింగ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ సమ్ అదర్ బైండింగ్స్, you need to change some configuration settings. That's all. So then you will be see the other configurations. Okay. Next we will see what is a binding configuration, that which we will have here. Binding name ఏమిస్తామో అదే ఇక్కడ బైండింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్తాం, రైట్. సో కాంట్రాక్ట్ అంటే వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్పోర్ట్స్. సో మనం ఇక్కడ ఏం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామో దానికి సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్ అని పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం కదా ఇందాక ఇంటర్ఫేస్ కి. సో దట్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఇట్ షుడ్ బి హియర్. ఐ సర్వీస్ 1 అనేది ఏంటిది ఇక్కడ, సో ఇంటర్ఫేస్, రైట్. సో ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని మనం సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్తున్నాం. సో దిస్ విల్ బి ద కాంట్రాక్ట్ నౌ. మనం ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామో సో అదే కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ హియర్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. నౌ లెట్స్ జస్ట్ అవర్ first let's test with a simple thing, basic thing, get data on this, okay, which is expecting some parameters. Okay. I want to pass some integer, let's suppose 5, invoke చేస్తున్నాను. Okay, same minute like అనేది ఇప్పుడు HTTP basic HTTP కాబట్టి it will throw some warning. We don't care because we only return this. So see, you enter 5, whatever we are passing here, that will be appended simply here. That's all. That's all about this string return type what's this called, operation. Now if you want to do some get all books, which we have custom return type, okay, it doesn't have any parameters here, right. So then what you will do, you can do invoke something. If you quick invoke, it should return you something. So let's see in the, it is a formatted kind of thing. In the formatted you can see all the what is the type exactly it is written. See, WCF service intro is the namespace, right. So here book details is our data contract. So that's why you are able to see the book details. It was exposed to the public. Now if you go and see here, I will return XML. XML లోకి వెళ్ళిపోతే you will see all the book details. First of all, it is in the XML format, the response is in the XML format, and it will have the get all books అనేది మన మెథడ్ నేమ్, రైట్. దానికి రెస్పాన్స్ కాబట్టి ఇట్లా డెకరేట్ అయి వస్తుంది అట్రిబ్యూట్. నెక్స్ట్ ఒక నేమ్ స్పేస్, ఇక్కడికి వస్తే ఈచ్ బుక్ ని ఇట్లా వస్తుంది, ఏ బుక్ డీటెయిల్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అట్లా అన్ని బుక్ డీటెయిల్స్ అని ఒక ఎన్ని ఉంటే బుక్స్ అన్ని వస్తుంది. నా 3 బుక్స్ వచ్చేసినాయి, రైట్. సో ఇక్కడ చూస్తే మనం ఆథర్ వచ్చింది, నేమ్ వచ్చింది, ప్రైస్ వచ్చింది. ద అదర్ థింగ్ విచ్ వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజ్డ్, దట్ ఈస్ బుక్ ఐడి. బుక్ ఐడి ఇక్కడ రావట్లేదు బికాస్ we didn't mark it as a data member, right. So that's why we are not able to see the values or the returning value from the service. ఏదైతే ఎక్స్పోజ్ చేద్దాం అనుకుంటాం బేసిక్గా అదే వస్తుందమ్మా, అది ఐ వాంట్ టు సే. ఇవాళ మనం చూసింది మొత్తం సిమిలర్ టు వెబ్ సర్వీసెస్ ఉంది, ఎందుకంటే బైండింగ్ వచ్చేసి సేమ్ బేసిక్ HTTP బైండింగ్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ హియర్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ బికాస్ హియర్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ సపోర్ట్ ఇంటర్ఫేస్ బైండింగ్. అంటే ఇంటర్ఫేస్ లోనే మనం మెథడ్స్ రాసి దట్ ఇంటర్ఫేస్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద సర్వీస్. అండ్ దిస్ సర్వీస్ file will be different. It will be have the extension SVC. Okay, and here you will have some service contract, data contract, operation contract, ఇంకోటి డేటా మెంబర్. సో ఇవి ఏంటి, ఇవి ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది కూడా మనకి తెలియాలి, రైట్. అండ్ ఇన్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ యూ విల్ సీ సెవరల్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో ఇక్కడ దీనిలోకి వచ్చేసరికి ప్రోటోకాల్స్, డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ we need to terminology we need to know, but the remaining thing అంటే ఎట్లా డేటా రిటర్న్ చేయాలి ఇదంతా ఐ మీన్ నిన్న కూడా మనం ఇది రాయొచ్చు. మనం అంటే బుక్ డీటెయిల్స్ అని రాసేసి యూ కెన్ రిటర్న్ ద సేమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి మనం ఏదో రిటర్న్ చేసినాం అనుకుంటాం, రైట్. ఫర్ ఈచ్ లో రాస్తున్నాం.
show you. Yeah, ఇదే కదా get all files అని చెప్పేసి. So something ఇది కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటిది, it is also a collection object. But here now today we are returning in a traditional manner. అంటే ఒక క్లాస్ తీసుకొని దానికి ఒక డేటా కాంట్రాక్ట్ అని పెట్టి దాంట్లో డేటా మెంబర్స్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ వీఆర్ రిటర్నింగ్ ఇన్ దట్ స్టైల్. ఓకే, ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్? No, sir. Huh? No. Hello? ఏం లేవు బాయ్. ఓకే 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 సేమ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు మనం చేసింది ఇది టెస్ట్ క్లయింట్ అంటే జస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్. నిన్న మనం వెబ్ బ్రౌజర్లో ఎట్లా టెస్ట్ చేసినామో బ్రౌజర్లో నేను మనకి ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసింది కదా, గుర్తుంది కదా. సో అట్లా టెస్ట్ చేసినాము. దీనికి ఇట్లా ఇన్బిల్డ్ ఉంటుంది అన్నమాట, WCF టెస్ట్ క్లయింట్ అనేసి ఉంటుంది. సో లెట్స్ కన్జ్యూమ్ ఇన్ రియల్ టైం. అంటే మనం ఒక వెబ్ అప్లికేషన్లో అట్లా రాసుకొని చేస్తాం కదా. సో లెట్స్ డూ ఇన్ దట్ మ్యానర్. టుడే we will consume in the MVC project. నిన్న మనం దాంట్లో చేసినాం కదా ASP.NET లో. సో లెట్స్ అంటే దేంట్లో అయినా చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి అంతే, అంతకంటే డిఫరెన్స్ అయితే. సో వేర్ ఇస్ అవర్ కోడ్? C# ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ESTలో టైం 8 అంటే 10:30 అవుతుంది కదా. So 10:34 అవుతుంది. యా శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నది EST కదా. ఎస్ సార్. యా ఇప్పుడు గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నారు సార్. ఇప్పుడు గెస్ట్ హౌస్లోనే ఉన్నారు సార్ కూడా. ఓకే ఓకే ఇక్కడే ఉన్నారు. సో ఇక్కడ కూడా మనం సర్వీస్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పాం కదా. సో లెట్స్ టేక్ లేటెస్ట్ ఫస్ట్ బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ చెక్అవుట్. So latest was done. Reference will by same add service reference. And web forms అయినా MVC అయినా it will have some references and you can do add service reference. అది రన్నింగ్ లోనే ఉండాలి. ఉంది కదా రన్నింగ్ లో లేదు అది. ఓకే this is the service one.ss. So WSDL file అని ఉంటుంది అంటే it's having all the metadata about your service which you are going to expose to the world. Okay, by seeing this WSDL people can understand what are the return types you are passing అనేది చూసుకోవచ్చు. So what is the
ఓ ఇది మ్యూట్లోకి వెళ్ళింది ఎప్పుడు హౌ ఎవరైనా పెట్టరా మ్యూట్లోకి వాయిస్ భరించలేదు ఓకే సో ఏం మరి ఎప్పటి నుంచి మ్యూట్లోకి వెళ్ళింది అది ఏం మీకు వినమలేదు WSDL అనేది డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చిన అర్థమైంది అది హలో అర్థమైంది ఓకే జస్ట్ అదే మీరు WSDL చెప్పినప్పుడే పోయింది మ్యూట్ లో ఓకే ఓకే సో WS ఓకే సో ఈ సర్వీస్ ని మనం ఇక్కడ URL వచ్చేసి వీ కెన్ సేమ్ గో ఆన్ కొడితే తెలిసి సర్వీస్ ఓకే ఐ సర్వీస్ ఇక్కడ ఎక్స్పోజ్ అయ్యేది ఏంటిది ఇంటర్ఫేస్ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది రైట్ బికాస్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఇంటర్ఫేస్ మెకానిజం అంటే ఇంటర్ఫేస్లో మెథడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే సో ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఏమేమి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాయి ఆపరేషన్స్ వీటిని ఆపరేషన్స్ అంటారు మనం అదే నేర్చుకుంటాం సో సర్వీస్ అంటే క్లాస్ ఆపరేషన్స్ అంటే సో వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ విల్ బి ఎక్స్పోజ్ సో మనకి ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ అనమాట రైట్ సో సేమ్ నేమ్ స్పేస్ what we can give here WCF service and okay let's click on okay okay so same service we create అయిపోయింది okay at the same time web.config also should be checked out because client connection strings added right see system.service model ఇది basic HTTP binding అని చెప్తుంది binding name వచ్చేసి okay and here ఎండ్ పాయింట్ లో అడ్రస్ మనం ఏమి ఇచ్చామో అది బైనింగ్ టైప్ బేసిక్ HTTP బైనింగ్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చేసి మన నేమ్ స్పేస్ లో WCF సర్వీస్ అనేది మనం పెట్టాము కదా సో ఆ నేమ్ స్పేస్ లో యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ యూజ్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే అంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ క్లాస్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం సో దట్స్ వై జస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఇట్లా ఇవన్నీ డిఫరెంట్ బైండింగ్స్ మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా సో బైండింగ్ సెక్షన్స్ లో ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ లో రాసాను కదా కొన్ని రిమెంబర్ రైట్ బేసిక్ HTTP నెట్ TCP నెక్స్ట్ HTTP ఇవన్నీ డిఫరెంట్ బైండింగ్స్ అని చెప్పాను కదా సో ఆ బైండింగ్స్ అన్ని ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఇది బైండింగ్ సెక్షన్ కదా సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బేసిక్ HTTP అనేది డిఫాల్ట్ అన్నమాట ఓకే బేసిక్ HTTP కాంటెక్స్ట్ బైండింగ్ బేసిక్ HTTPS బైండింగ్ కస్టమ్ బైండింగ్స్ నెక్స్ట్ HTTP బైండింగ్ చాలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ TCP బైండింగ్ నెట్ HTTP బైండింగ్ ఓకే నెట్ TCP బైండింగ్ వెబ్ HTTP బైండింగ్ ఇది మనం యూజ్ చేస్తాం సో దిస్ వీ నీడ్ టు రైట్ యాక్చువల్లీ సో నెట్ TCP వెబ్ HTTP బైండింగ్ దేనికోసం అంటే సో వెన్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ a JSON data type then you will go for web HTTP binding okay next WS HTTP బైండింగ్ ఇది ఎందుకంటే ఇది సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నమాట అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ మెసేజ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అనుకున్నాం మరి సో ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫర్ సెక్యూరిటీ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ WS HTTP బైండింగ్ మనం బేసిక్గా యూజ్ చేసేది అయితే జనరల్గా నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది WS HTTP బైండింగ్ వెబ్ HTTP బైండింగ్ బేసిక్ HTTP బైండింగ్ ఓకే ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటాయి web HTTP binding okay so basic HTTP binding అంటే XML with plain text ఇది JSON ఇది TCP ప్రోటోకాల్ కోసం ఇవి కూడా అంతే సమ్ డిఫరెంట్
WSHTP binding and it is for security purpose. ఇట్లా ఆర్డర్లో రాసుకుంటే మనకు కూడా విజయం. ఇవన్నీ జస్ట్ ఎవరికైనా అంటే ఇంటర్వ్యూ కోసం లాగా what are the different kinds of bindings అంటే and theoretically you can say there are lots of bindings supported by the WCF. These are the examples which I know in this chapter. So where we are endpoint we will discuss this, right? So see here, it was endpoint వచ్చేసింది, right? మనం ఇప్పుడు దాన్ని I mean ఒక కంట్రోలర్ క్రియేట్ చేద్దాం, బుక్స్ అనే కంట్రోలర్ అంతే కదా. యూజ్ చేసుకోవాలంటే వాట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ కంట్రోలర్, రైట్? సో దట్ విల్ బి జస్ట్ లైక్ ఎంఈసి కంట్రోలర్ తీసుకుంటున్నాం, బుక్స్ ఓకే. ఇక్కడ రిటర్న్ వ్యూ బాగానే ఉంది. సో ఐ వాంట్ రిటర్న్ విత్ ద సమ్ డేటా. ఆ డేటా ఏంటో చూద్దాం. సో WCF service dot book details. Get all books. List of what is the type? WCF service dot book detail అనేది ఒక టైప్ డేటా కాంట్. సో ఇన్ బుక్స్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు dot to list ఉంది. ఓకే. సో అంటే వచ్చిన బుక్స్ ని అది ఎట్లుంటుంది అంటే ఒక ఏరియాలా ఉంటుంది అన్నమాట. సి బుక్ డీటెయిల్స్ ఏరియా అని ఉంది, రైట్? సో ఆ ఏరియాని యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ టు ఏ లిస్ట్. ఆ లిస్ట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ అంటున్నాం అంటే దాంట్లో టైప్ ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఇట్ షుడ్ బి ఏ బుక్ డీటెయిల్స్, అంటే మన కస్టమ్ కాంట్రాక్ట్ లాగా రావాలి. డేటా కాంట్రాక్ట్ మనం రాసుకున్నాం అది ఇక్కడ ఇస్తాం. ఓకే, దట్ నీడ్ టు బి సేమ్ హియర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్సో. LHS షుడ్ బి RHS, రైట్? అంటే ఆల్వేస్ అంటే టైప్స్ సేమ్ ఉండాలి, రిటర్న్ టైప్స్. అప్పుడు దానికి బుక్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో నౌ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ దిస్ బుక్స్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్ ఫర్ అవర్ MVC లాంగ్వేజ్. సో ఈ మోడల్ని ఐ వాంట్ టు పాస్ టు దిస్ వ్యూ. నౌ లెట్స్ గో అండ్ యాడ్ ఏ వ్యూ. ఇండెక్స్ వచ్చేసింది. I don't want to do anything, partial regarding over. సో వ్యూస్ లో బుక్స్ అనే దాంట్లో ఇండెక్స్ అనే CSHTML క్రియేట్ అయిపోవాలి, రైట్? సో ఇట్ వాస్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఎగ్జిట్ మోడల్ IEnumerable WCF అది సేమ్ ఇక్కడ వాడదాం. క్రియేట్ అయిపోయిందో అది రాసేద్దాం.
ఇది నాకు సర్వీస్ బిల్ సక్సెడ్. ఇది జస్ట్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాను. సో గ్రేట్. ఇది మనకి తెలుసు అంటే ఎట్లా వాడతాం అనేది. సో లెట్స్ ఏదైనా ఒకటి తీసుకొని స్టూడెంట్ ఫ్లడ్లో లేదన్నమాట. ఇది కూడా సింటాక్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాం మనకి? ఇది దొరుకుతుంది ఇదే. సో బుక్కి నేమ్ ఉండదు అనుకుంటా. ఏమేమి రీసెర్చ్ మనకి బట్టి నుంచి ఏమి వస్తారు? ఫస్ట్ అయితే ఒకటి పెట్టుకున్నాం, తర్వాత అవన్నీ ఆలోచిస్తాం. సో ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది మనకి అక్కడ నుంచి? రిజర్వ్ కాంట్రాక్ట్ నేమ్ వస్తుంది కదా. సో నేమ్ ఇస్ ఫైన్. నేమ్, ఆథర్, ప్రైస్ అని 3 వస్తుంది కదా. నేమ్, ఆథర్, ప్రైస్. స్టూడెంట్ ఐడి కూడా ఏం రావట్లేదు మనకి. అనవసరం ఇది పెడితే ఎలా వస్తుంది? ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దట్ ఆల్సో. ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి నేమ్ అయితే వస్తుంది మనకి. ఇది సో ఒక టీహెచ్ ఒక టీడీ ఉంది. ఇట్స్ ఫైన్. నేమ్. సో ఐ వాంట్ టు సీ ఆల్ ది బుక్ నేమ్స్ ఫస్ట్. ఒకవేళ ఇది పనిచేస్తుంది. Okay, I think so. Let's see. సార్ సెట్ స్టార్ట్ ప్యాడ్ కొట్టలేదు. ఓకే. ఎక్కడ ఉన్నది? స్టూడెంట్ కరెక్ట్ కాదు. మన దాంట్లో ఎన్ఎస్వి వేరే ఇష్యూస్ వస్తుంది. అంటే నీకు ఈ పాత లేకనో ఏమో, మీ దాంట్లో కూడా ఈ పాత ఉన్నారు కదా, అది లేక ఇష్యూ వస్తుంది. కానీ ఓకే.
Okay, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? So let's comment on this whatever we have written. ఇట్లా కామెంట్ చేస్తాం, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి వేర్ ఈస్ దట్ ఫిల్టర్స్ యాప్ స్టార్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఫిల్టర్ కాన్ఫిగర్లోకి వెళ్ళిపోయి కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అనేది నేను కామెంట్ చేస్తాను. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, రైట్? అదొకటి. నెక్స్ట్ మనం ఎక్కడున్న బుక్స్ కంట్రోలర్ అనేది రన్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఇక్కడ నేను ఐ షుడ్ క్లిక్ హియర్. ఎందుకంటే అది పెట్టినాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఫర్ ఆల్ ది కంట్రోలర్స్ అండ్ ఆల్ ది యాక్షన్స్ ఇట్ విల్ బి వర్క్, రైట్? బుక్స్ could not be found. Okay. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? అసలు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? బ్రేక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సార్. వేరే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నా. ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెడుతున్నా. రిటర్న్ ఫస్ట్ ఆల్ ది బుక్స్. 3 బుక్స్ కూడా వచ్చేసినాయి. సర్వీస్ అయితే కన్జ్యూమ్ బాగానే అయింది. నెక్స్ట్ మన ఎంబీసీలో మనం ప్రోగ్రామ్ మన నేమ్ వచ్చింది, ప్రైస్ వచ్చింది, ది అదర్ థింగ్ ఆథర్ కూడా వచ్చేసింది, రైట్? సో హియర్ బుక్స్కి వెళ్ళిపోయి షుడ్ బి బైండ్. ఏమంటుంది అసలు? సర్వీస్ కుడ్ నాట్ బి ఫోన్ అవే టైప్ ఆఫ్ నేమ్ స్పేస్. ఈ డబ్ల్యూసీఎఫ్ సర్వీస్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది కానీ అక్కడ రావట్లేదు. ఇదే ప్రాబ్లం. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అసలు ఎందుకు రావట్లేదు? డబ్ల్యూసీఎఫ్ సర్వీస్ అంటేనే వస్తుంది. కేస్ సెన్సిటివ్ మనం కాపీ పేస్ట్ చేసినాం కదా. డబ్ల్యూ స్మాల్ కనబడుతుంది అక్కడ. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఉంది, ఎట్లా పెడతారు? ఇక్కడ కోడ్లో ఇక్కడే అనేది. అయ్యా నాకు స్మాల్ అనిపిస్తుంది. ఓకే 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 అక్కడ ఏముంటే అదే పెడతాను. ఓకే ఇది నేమ్ స్పేస్ కూడా ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు దీంట్లో, కానీ ఎట్లా చేస్తాను యూజింగ్ కూడా గో ఫర్ అకౌంట్. ఇట్లా వేరే వాటిలోకి వెళ్తే మనం ఆ రోజు చూసినాం కదా, వ్యూస్లోకి వెళ్తే వ్యూస్లో అకౌంట్స్లో వీ హ్యావ్ సేమ్ అయితే యూజింగ్ ఉంది కదా. @using అన్నది. using
So WCF service classroom namespace service. So yeah, so David MVC include or WCF service another. Let's see. Yeah, let's see. అదే ఇక్కడ పెడితే అయిపోతుంది. Yeah. That's all. Right? ఇంకా అంతే ఇప్పుడు it should work now. సో క్వాలిఫైడ్ నేమ్ తీసుకోవాలి, అది తీసుకోలేదు. మనకి ఏం కావాలి, జస్ట్ బుక్ నేమ్స్తో సరిపోతుంది. ఇది .NET F5 కొట్టేస్తున్నా. .NET C# .NET ASP .NET అని 3 TRPDలో రావాలి. ఎస్, .NET ASP .NET C#. Very good, right? So let's write some other names also. అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకేం పెట్టచ్చు, we can write book name, author, right. So ఇక్కడ వస్తే let me control R. I should see it. Table మొత్తం రావాలి. Still it is loading. Yeah. Name, author, price. That's it. Okay. So do you have how to consume the web service? Sorry, WCF అనేది. Right? So in next class we will learn how to secure this, అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లెవెల్, మెసేజ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా. సో అది అసలు ఎట్లా వేరే బైండింగ్ ఎట్లా రాస్తాం అది చూద్దాం మనం. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ వీ విల్ గో ఫర్ వెబ్ హెచ్టిటిపి బైండింగ్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. అంటే JSON డేటా ఫార్మెట్లో డేటా ఎట్లా వస్తుంది. టిల్ నో వీఆర్ సీయింగ్ ఓన్లీ ఇన్ ద XML ఫార్మెట్. సో XMLనే మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ JSON, హౌ డిఫరెన్స్ ఏం రాదు మనకి, బట్ ఇన్ ద క్లయింట్ సైడ్ ఇట్ విల్ మేక్ డిఫరెన్స్. క్లయింట్ సైడ్ అంటే మనం jQuery నుంచి కూడా దీన్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో వన్స్ వీ డన్ విత్ ఆల్ ది సర్వర్ సైడ్ కోడింగ్, లెట్స్ గో అండ్ సీ ఇన్ ద క్లయింట్ సైడ్ ఆల్సో ఎట్లా చేస్తాం అనేది. సో హియర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, ఇక్కడ చూడడానికి 2 లైన్లో ఉండొచ్చు కానీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ టిపికల్. ఓకే, అంటే అసలు దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలని కూడా మనకు తెలియాలన్నమాట. ఓకే, సో వీ నీడ్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్, ఇదేమో నేమ్ స్పేస్. సర్వీస్ 1 అనేది మన సర్వీస్, అది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో మన సర్వీస్ 1కి క్లయింట్ అనేది ఉంటుంది, అంటే మనకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే క్లయింట్. సో ఈ సర్వీస్ 1 క్లయింట్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ సర్వీస్ అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్, ఈ సర్వీస్కి ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సర్వీస్ అనేది సర్వీస్ డాట్ మనం ఏ మెథడ్ రాసుకున్నామో ఆ మెథడ్ రాసుకుంటున్నాం. బట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ యూ ఇన్ ద array format. So we want in the collection object. So I just converted from array to collection by using the toList, and we need the same type. So the type also we are referring again back to WCF. WCF లో ఏ టైప్ ఉందో మనకు అది డేటా కాంట్రాక్ట్ లో ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ టైప్ ని మనం యూజ్ చేసుకొని కన్వర్షన్ చేస్తాం.
దట్స్ ఆల్. సో మనకి అల్టిమేట్గా వచ్చింది బుక్స్ అనేది ఏంటిది కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆ బుక్స్ ని మనం దీనికి వ్యూకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో వీఆర్ పాసింగ్ ఏ మోడల్ టు అవర్ వ్యూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంట్రోలర్. సో ఇప్పుడు సో దాన్ని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఐఎన్ఎం కూడా మనం మోడల్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. సో బట్ వేర్ ఇస్ దట్ మోడల్ అనేది అంటే మనం WCF సర్వీస్ అని అనుకున్నాం కానీ సో అగైన్ దట్ నేమ్ స్పేస్ విల్ బి హైరార్కీ. ఇప్పుడు మనం పెట్టిన సర్వీస్ అనేది ఒక నేమ్ స్పేస్ అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చాం కదా, అలియాస్ నేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ WCF సర్వీస్, బట్ ఇట్ ఈస్ హైరార్కీ అంటే అది ఇంకొక నేమ్ స్పేస్ లో ఉంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ MVC ఇంటర్ మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ we couldn't find that previously. So we need to give full qualified name. So it's fine, right, till now? Any issues? నో సార్. చేయకపోతే మళ్ళీ అర్థం కాదు, ఎందుకంటే ఐ మీన్ టు సే రేపు మళ్ళీ ఇంకొకటి నేర్చుకుంటాం, రేపు ఇంకొకటి, అంత కొత్తగానే ఉంటుంది. సో దేనికి అదే సపరేట్ మళ్ళీ అన్ని చూడడానికి ఎట్ ది ఎండ్ వచ్చరికి అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి కదా అనిపిస్తుంది, బట్ కన్స్యూమింగ్ ఈజ్ ఆల్టుగెదర్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో అండ్ మేకింగ్ ద సర్వీస్ ఆల్సో డిఫరెంట్. డేటా కాంట్రాక్ట్స్ ఏంటి, ఆపరేషన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చదివి చేయండి. ఓకే, hope you all are good with this. మళ్ళీ ఎప్పుడు సార్ క్లాస్? Find up today. Okay. క్లాస్ రేపు ఉందా? రేపు ఎల్లుండి? So let's connect on Sunday night your time. But our time kalla can I see web service WCF implementations మీ దగ్గర నుంచి? చేస్తాం సార్ రెండు. ఇట్లా సింపుల్ అంటే నేను మనం క్లాస్ కాబట్టి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని చేశాను గెట్ ఆల్ బుక్స్ అనేది. బట్ యూ నీడ్ టు డూ క్లౌడ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏం చేస్తుంటే WCF లో మనం ఇప్పుడు వాట్ వీ హావ్ డన్, మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ బుక్ 1 బుక్ 2 అనేది నేను క్రియేట్ చేసిన, రైట్? సో ఇట్లా కాకుండా యూ నీడ్ టు ఫెచ్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్. ఎట్లా చేస్తుందని, సో you can write some database connection in this configuration. Okay, you can read the data from the database again. Okay, so appudu neeku mottham book details vachestayi, right? You can go for some other method. Ade aa method em ivali, let's suppose if you pass book ID 51 iste I need to get the 5th book records రావాలి అంటే అదే బుక్, దాని ఆథర్ ఎవడు, దాని ప్రైస్ ఏంటి, సంథింగ్ లైక్ దట్. అంటే మీరు ఏం రాస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అట్లా. నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ ఉంటుంది, అప్డేట్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ క్లౌడ్ ఆపరేషన్స్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద WCF. It's a kind of middle layer which will interact with the database. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎక్స్పోజ్ చేయమన్నమాట ఎవరికి, ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి ప్యూర్లీ సెక్యూర్డ్. ఎందుకంటే ఈ కోడ్ ని ఎవరికి ఇవ్వం. మనకి ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి అనుకో, సో వాళ్ళకి ఈ సర్వీస్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాలనుకో, వీ విల్ నాట్ షేర్ అవర్ DLL. అదే సేమ్ డేటా యాక్సెస్ లేయర్ తో చేస్తే వీ నీడ్ టు షేర్ అవర్ డేటా యాక్సెస్ లేయర్ DLL ఇవ్వాలి వాళ్ళు. అప్పుడు మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. అంటే DLL ని డెక్రిప్ట్ చేసేసి దే కెన్ సీ ద కోడ్. అదే సర్వీస్ అనుకో, nobody can see the code what we have written, poor logic. So just implement this with the help of all the CRUD operations, and దీన్ని మనం MVC అప్లికేషన్ లో ఒకసారి కన్జ్యూమ్ చేసి నాకు చూపించండి. ఓకేనా? ఓకే ఓకే, see you all. Bye. థ్యాంక్ యూ. చెక్ ఇన్ చేసేది చెక్ ఇన్ చేసేసాను ఎవరు? సాయి కృష్ణ. ఓకే అన్న, చేస్తాను. ఓకే.